at time 11 equals to 3.844 seconds. So the energy dissipating mechanism is included in structural idealization to incorporate the feature of decaying motion observed during free vibration of test structure. Okay? So ang atong focus karon student no is free vibration sa gyud siya, no? Free vibration, wala tayong mga external nga forces maka-cause sa vibration. So two types of dynamic excitation will be considered in the structure. The one is the external force, meaning P in terms of your P in the lateral direction. And we also have this earthquake-induced ground motion, no? Meaning ginatawag nato nga U sub J as a function of T. So kaning U sub J mo ni siya ang ginatawag nato nga seismic nga excitation or kanang ginatawag nato nga earthquake ground motion. So makakita gali mo ani no, sa atong remaining o succeeding nga mga slides. So this is referring to the earthquake no na atong gi-consider no sa atong structure. So we have this most commonly used damping element no. Kaning gitawag nato nga viscous damper which can be simply deal mathematically. So dampers configured to resist torsion. So ang point ani nga naay damper ani is kaning nga side no tini kana mag-act ni siya sa damper ni kay especially no I think sa Philippines no nanay apply ani nga mga dampers no sa mga building nato especially sa Metro Manila nga naka mura siya brace tanaw no sa gawas by our naked eyes, but these structures act as a dampers no sa atong mga buildings i-resist niya ang mga big magnitude ng mga earthquakes in the future ng mga linog-linog no sa atong certain localities or cities. So gina-apply ni siya no as purpose aning damper para makuha nato, makontrol nato ang mga vibration no nga gina-create sa mga earthquake nato ng mga excitation, especially kung ang mga magnitude is of higher degrees na mga earthquake no. So ang damper kung help siya sa structure nung i-kuha niya no, i-listen no or hinayon niya ang effect no sa mga high magnitude earthquakes sa atong mga building structures. So mao ni siya no as kuha nato. This is just a simple presentation of the connections na gina-consider nato sa atong viscous dampers. Ano po siya no? Nag-akya po ni siya as damper no sa atong mga building, okay? During the shaking no, so ano siya no, move horizontally ni siya and then makatabaw ni siya control no sa atong response sa atong building dili ingana kadako ang yang displacement na ma-produce during the earthquake nga mga excitation no, and then ang building is mag-stay po siya nga safe, unstable, and then most importantly kuan siya no, makaresist siya sa earthquake magnitudes nga as high as more than 7 or even 8 nga magnitude earthquake. So the applied force example is the idealization of a one-story structure. So kung na kay viscous damper no, example mo ni siya. So ang atong massless frame no is somehow due to earthquake ng excitation mo displace na at a certain value no nga U no displacement and mo na yung center of mass. So somehow yung center of mass during the earthquake excitation is somehow ma-displace po na siya at some point, maybe more or less no pareha siya sa value sa imong U nga na-display siya. So we take this
P as a function of time, no, for the load, no, and then this is the applied force na ginagamit nato sa pag-simulate nato, no, sa one-story building or structure. Okay, so each structural member, no, the beam, the column, the wall contributes to the inertial mass, and then the elastic stiffness or flexibility, and the energy dissipation. So mao gyud siya ang pinaka main function, no, sa atong damper, no, anang pag-dissipate niya sa energy na gi-create, no, sa earthquake. So for this, for the static analysis, we are only dealing with the 3 degrees of freedom, no? Kaning DOF, morning degrees of freedom. So we do have lateral displacement, and then we do have joint rotation rather, no, for the static analysis. But for the dynamic analysis, we do consider, no, 1 degree of freedom, in which we consider, no, this lateral displacement, no, and then at a certain value depending on the applied force nimong imong gi-apply, no, sa structure. So by this viscous damper, so makontrol nato ni ang iyang displacement through this damper, no. Kung wala po ning damper, so we expect no ang atong displacement is somewhat bigger than na kung wala ning damper, no, mga students. So this is just a simple na presentation, no, for the dynamic analysis for one-story structure. This is a 1 degree of freedom. And for the static analysis for this, no, turo siya ka degrees of freedom, in which we have isa ka lateral displacement, no, kaning U, and then duha ka joint rotation, no, sa atong structure. I think we are almost done, no, and this is just the last slide. In the idealized system, each of the properties is concentrated in 3 separate pure components. So take note, number 1 is the mass component. Atong consider nato siya nga lump or concentrated na mass. Second is the stiffness component, no? And most importantly, ang damping component due to the presence of the damper, no, sa atong structure. And the number of independent displacements required to define the displaced position of all the masses relative to the original position is called the number of degrees of freedom, or DOF, or a dynamic analysis. So i-take note ninyo ni mga graduate students. Very important ni siya na pointer. The number of independent displacements required to define the displaced position of all the masses, regardless kung pila na siya ka story, 1, 2, 3, 4, basta na kay number of independent displacements relative to their original position, mo po na ang pagdetermine mo sa number of degrees of freedom for a dynamic analysis. Okay? So, mo ninyo remember, no, mga students, para sa sunod na itong topic, pato rin siya makari over dito kay natay part, no, sa next na itong topic, no, sa next meeting. You need to determine pila ka number of degrees of freedom, kaning structure, yun sa pagkuha, mong others. So, this hint and pointers will help you, no? Nganong kana ang degrees of freedom sa kaning structure, nganong lahi po ni siya among others. Okay? So I think this is all, no, for tonight's meeting, and para sa atong next meeting, sa atong next lecture, lecture number 2, no. I think you can see naman siguro sa inyong slide, no. Mag-go ta sa analytical model, no, and then some prototype spring mass model, then nakay mathematical model. So dito na ta mo consider and focus more, no, sa mga kuana, no, Newton's law na po kay force displacement relationship, unsa nang Fs equals to K times U,
So ato na ma-discuss sa next meeting, no? Question of motion, natay sample problem tayo, no? And how do we get the DOF, no, for a certain structure? Ato po nang ma-discussan next meeting. Okay? So, thank you very much, no, graduate students. Napo tayo mga sample, no, nga derived sa equation of motion, no, para sa next meeting. So, you can also study in advance, no, for this graduate students. Okay. So that's all for tonight, no? And thank you everyone, no, for your presence during this second meeting. Hoping, no, nga by next meeting we will go further, no, sa katong sa lecture 2 na to, lecture 2, and then later on then sa lecture number 3 na to sa inelastic system. So naka-prepare na ni mga slide, and then ang Google Classroom din, no, students, ako mong i-invite dito sa atong Google Classroom, no, and then naman may mga respective na mga USTP nga email ad, so dito na lang kumukuan, or pwede na ako ikuan sa GC, no, ang link sa Google Classroom para dito na mo mag-submit baka sa inyong mga assignments, no, sa inyong mga required submission, no, sa Google Classroom. So before ta mag-end, so any question? Sir, pwede makapangay sa syllabus po. Kung na-free time basig maka-advance reading. Yeah. So muna akong iplano sa Google Classroom, dito na ko ikuan ang syllabus, and then maybe karon siguro before ko mag out sa office, ako yun na ugatag sa GC na lang ang syllabus. Okay, Thank you, so sir. thank you everyone. So I hope next meeting complete gyapon attendance, no? And kung wala na may pangutana, thank you and have a pleasant evening sa tanan. Thank you, sir. Thank you, Doc. Thank you, sir. Good Thank you, evening. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.